Israel launched extensive airstrikes in the Gaza Strip. 이스라엘이 가자 지구에 대규모 공습을 단행했습니다. At least 34 Palestinians were killed and 70 injured. 최소 34명의 팔레스타인인이 사망하고 70명이 부상당했습니다. The IDF said it targeted Hamas terror sites. 이스라엘군은 하마스의 테러 목표물을 타격했다고 밝혔습니다. This is the largest attack since the January ceasefire. 이번 공격은 1월 휴전 이후 최대 규모입니다. Israel blamed Hamas for refusing to release hostages. 이스라엘은 하마스가 인질 석방을 거부했다고 비난했습니다. U.S. officials were consulted before the strikes. 이스라엘은 공습 전 미국과 사전 협의했습니다. Talks to extend the ceasefire failed. 휴전 연장 협상이 결렬되었습니다. The war began on October 7, 2023, after Hamas attack. 이번 전쟁은 2023년 10월 7일 하마스의 공격으로 시작되었습니다. Over 48,520 people in Gaza have died, mostly civilians. 가자 지구에서는 48,520명 이상이 사망했으며 대부분 민간인입니다. Gaza faces severe shortages of food, medicine, and shelter. 가자 지구는 식량, 의약품, 주거시설 부족에 시달리고 있습니다. Trump announced that many elements of a Ukraine peace deal are agreed. 트럼프 대통령은 우크라이나 평화협정의 여러 요소가 합의되었다고 밝혔습니다. He will discuss the deal with Putin in a phone call on Tuesday. 그는 화요일 푸틴과의 전화 통화에서 협정에 대해 논의할 예정입니다. Trump said 2,500 soldiers die weekly and the war must end now. 트럼프는 매주 2,500명의 병사가 사망하며 전쟁을 즉시 끝내야 한다고 말했습니다. Zelensky accused Putin of prolonging the war unnecessarily. 젤렌스키는 푸틴이 전쟁을 불필요하게 연장하고 있다고 비난했습니다. The UK and France urged Russia to prove its commitment to peace. 영국과 프랑스는 러시아가 평화협정의 진지한지를 증명하라고 촉구했습니다. Macron praised Zelensky's willingness to accept a ceasefire. 마크롱은 젤렌스키가 휴전을 수용한 용기를 칭찬했습니다. Trump may discuss control of the Zaporizhia nuclear plant with Putin. 트럼프는 푸틴과 자포리자 원전 통제 문제를 논의할 가능성이 있습니다. Putin raised concerns over ceasefire monitoring and NATO involvement. 푸틴은 휴전 감시 및 나토 개입에 대한 우려를 제기했습니다. A 30-day ceasefire was proposed in Saudi Arabia talks. 사우디아라비아 회담에서 30일간의 휴전이 제안되었습니다. Western leaders demand Russia make clear commitments to peace. 서방 지도자들은 러시아가 명확한 평화 약속을 해야 한다고 요구했습니다. China is increasing subsidies and wage support to boost consumption. 중국은 소비 진작을 위해 보조금과 임금 지원을 확대하고 있습니다. Retail sales grew 4% in early 2025, but home prices continue to fall. 2025년 초 소매 판매는 4% 증가했지만 주택 가격은 계속 하락하고 있습니다. China faces deflation, with prices falling for 18 consecutive months. 중국은 18개월 연속 물가 하락을 겪으며 디플레이션에 직면해 있습니다. Low confidence and income uncertainty are keeping consumers from spending. 소비자들은 낮은 신뢰와 소득 불안정으로 소비를 줄이고 있습니다. Beijing aims to replace export-driven growth with domestic consumption. 베이징은 수출 중심 성장에서 내수 중심 성장으로 전환하려 하고 있습니다. Short-term stimulus programs have failed to address deeper issues.
단기 경기 부양책은 근본적인 문제를 해결하지 못하고 있습니다. China's property crisis has made households more cautious with money. 부동산 위기가 가계의 소비 심리를 더욱 위축시켰습니다. Young Chinese are avoiding parenthood due to high costs. 높은 비용으로 인해 중국 젊은이들은 출산을 기피하고 있습니다. Luxury brands like LVMH and Burberry report sales declines in China. LVMH와 버버리 같은 명품 브랜드들은 중국에서 매출 감소를 보고했습니다. Analysts doubt whether China truly wants a consumer-driven economy. 전문가들은 중국이 소비 중심 경제를 원하는지에 대해 회의적입니다. Rwanda has cut diplomatic ties with Belgium over its stance on the DR Congo conflict. 르완다는 벨기에의 콩고 민주공화국 분쟁 입장을 이유로 외교 관계를 단절했습니다. Belgium has called for sanctions against Rwanda for allegedly supporting the M23 rebels. 벨기에는 르완다가 M23 반군을 지원했다며 제재를 요구해 왔습니다. Kigali accused Belgium of neo-colonial delusions and ordered diplomats to leave in 48 hours. 키갈리는 벨기에가 신식민주의 환상에 빠졌다며 48시간 내 외교관 추방을 명령했습니다. Belgium's foreign minister called the move disproportionate and vowed a response. 벨기에 외무장관은 이 조치를 과도하다고 비판하며 대응을 예고했습니다. The UN and US claim Rwanda backs the M23, but Rwanda denies involvement. 유엔과 미국은 르완다가 M23을 지원한다고 주장하지만 르완다는 이를 부인했습니다. The EU sanctioned 3 Rwandan military commanders and a state mining agency head. EU는 르완다 군 사령관 3명과 국가광업기관장을 제재했습니다. Britain and Germany have also cut aid to Rwanda over its alleged involvement in DR Congo. 영국과 독일도 르완다의 콩고 개입 의혹으로 원조를 삭감했습니다. President Kagame questioned Belgium's authority over Rwanda in a recent speech. 카가메 대통령은 최근 연설에서 벨기에의 르완다 개입을 비판했습니다. The M23 rebels withdrew from planned peace talks, citing external interference. M23 반군은 외부 개입을 이유로 예정된 평화 협상을 거부했습니다. Over 7,000 people have died and 850,000 have been displaced in the recent fighting. 최근 전투로 7,000명 이상이 사망하고 85만 명이 난민이 되었습니다. President Putin rejected a full ceasefire in Ukraine. 푸틴 대통령은 우크라이나에서의 완전한 휴전을 거부했습니다. He agreed only to stop attacks on energy infrastructure. 그는 에너지 인프라 공격만 중단하기로 했습니다. This followed a call with US President Trump. 이 결정은 트럼프 대통령과의 통화 후 나왔습니다. Putin refused a 30-day ceasefire, demanding an end to foreign aid. 푸틴은 30일 휴전을 거부하며 외국 지원 중단을 요구했습니다. Ukraine's allies rejected this condition. 우크라이나의 동맹국들은 이를 거부했습니다. US-Ukraine talks continue in Saudi Arabia. 미국과 우크라이나 회담은 사우디에서 계속됩니다. Russia recently retook land in the Kursk region. 러시아는 최근 쿠르스크 지역을 탈환했습니다. Zelensky reacted cautiously and asked for details. 젤렌스키 대통령은 신중하게 반응하며 추가 정보를 요구했습니다. Later, he accused Russia of drone attacks on civilians. 이후 그는 러시아의 민간인 대상 드론 공격을 비난했습니다. Trump called the discussion productive. 트럼프는 이번 논의를 생산적이라고 평가했습니다.
Russia insists on ending Western military aid. 러시아는 서방 군사 지원 중단을 요구하고 있습니다. Germany and France demand a full ceasefire. 독일과 프랑스는 완전한 휴전을 촉구했습니다. Britain reaffirmed support for Ukraine. 영국은 우크라이나 지지를 재확인했습니다. NASA astronauts Butch Wilmore and Suni Williams have returned to Earth. NASA 우주비행사 부치 윌모어와 순이 윌리엄스가 지구로 귀환했습니다. Their SpaceX capsule landed off the coast of Florida. 그들의 스페이스X 캡슐은 플로리다 해안에 착수했습니다. Parachutes slowed their fiery re-entry. 낙하산이 대기권 재진입 속도를 줄였습니다. Dolphins circled the spacecraft after landing. 착수 후 돌고래들이 우주선을 둘러쌌습니다. A recovery ship lifted the capsule from the water. 구조선이 캡슐을 물에서 들어 올렸습니다. The astronauts waved as they exited. 우주 비행사들은 나오며 손을 흔들었습니다. Their mission was supposed to last only 8 days. 그들의 임무는 원래 8일간 진행될 예정이었습니다. But a spacecraft issue extended their stay to 9 months. 그러나 우주선 문제로 인해 9개월간 머물게 됐습니다. NASA used a SpaceX capsule for their return. NASA는 그들의 귀환을 위해 스페이스X 캡슐을 사용했습니다. They conducted experiments and spacewalks at the ISS. 그들은 국제우주정거장에서 실험과 우주 유영을 수행했습니다. Suni Williams set a new spacewalking record. 순이 윌리엄스는 새로운 우주 유영 기록을 세웠습니다. Now, they will undergo medical checks in Houston. 이제 그들은 휴스턴에서 건강검진을 받을 예정입니다. Astronauts lose bone and muscle in space. 우주에서는 뼈와 근육이 약해집니다. They will follow an exercise program to recover. 그들은 회복을 위해 운동 프로그램을 따를 것입니다. Williams said she looks forward to seeing her family and dogs. 윌리엄스는 가족과 반려견을 보는 것이 기대된다고 말했습니다. A curfew has been imposed in parts of Maharashtra after violent clashes. 마하라슈트라 일부 지역의 폭력 사태로 인해 통행 금지령이 내려졌습니다. Hindu groups demanded the removal of Mughal Emperor Aurangzeb's tomb. 힌두 단체들은 무굴 황제 아우랑제부의 묘지 철거를 요구했습니다. Violence broke out in Nagpur after protesters burned his effigy. 시위대가 그의 형상을 불태운 후 나그푸르에서 폭력이 발생했습니다. Rumors of religious desecration fueled tensions. 종교 모독 소문이 긴장을 고조시켰습니다. More than 50 people were detained, and 33 policemen were injured. 10명 이상이 체포되고 경찰 33명이 부상을 입었습니다. Shops in central Nagpur remain closed as security is tightened. 나그푸르 중심가의 상점들은 보안 강화로 여전히 문을 닫고 있습니다. Opposition parties blame the government for failing to maintain order. 야당은 정부가 치안을 유지하지 못했다고 비판하고 있습니다. A recent Bollywood film depicting Aurangzeb's brutality fueled anger. 아우랑제부의 잔혹함을 그린 최근 볼리우드 영화가 분노를 촉발했습니다. Hindu nationalist politicians have called for the tomb's removal. 힌두 민족주의 정치인들은 묘지 철거를 요구하고 있습니다. Earlier, a politician faced backlash for defending Aurangzeb. 이전에 한 정치인이 아우랑제부를 옹호해 반발을 샀습니다.
His comments led to his suspension from the state assembly. 그의 발언으로 인해 그는 주의회에서 정직되었습니다. Aurangzeb is controversial for enforcing strict Islamic laws. 아우랑제부는 엄격한 이슬람 법을 강요한 인물로 논란이 됩니다. He is accused of destroying Hindu temples but also built some. 그는 힌두 사원을 파괴했지만 일부를 건설하기도 했습니다. The debate over his legacy continues to spark tensions. 그의 유산을 둘러싼 논쟁은 계속해서 갈등을 일으키고 있습니다. The jury in an Australian murder trial has been discharged. 호주 살인 사건 재판의 배심원단이 해산되었습니다. They could not reach a unanimous verdict. 그들은 만장일치 평결을 내리지 못했습니다. Toya Cordingley was stabbed 26 times in 2018. 토야 코딩글리는 2018년 26차례 찔렸습니다. Her body was found buried in sand dunes. 그녀의 시신은 모래 언덕에 묻혀 발견되었습니다. Rajwinder Singh was charged but denies murder. 라주인더 싱은 기소되었지만 살인을 부인했습니다. He fled to India the day after the body was found. 그는 시신이 발견된 다음 날 인도로 도망쳤습니다. Jurors deliberated for 2.5 days but deadlocked. 배심원단은 이틀 반 동안 논의했지만 결론을 내리지 못했습니다. Queensland law requires a unanimous verdict in murder trials. 퀸즐랜드 법은 살인 사건의 만장일치 평결을 요구합니다. A retrial will be held. 재판이 다시 열릴 예정입니다. DNA evidence linked Singh to the crime scene. DNA 증거가 싱을 범죄 현장과 연결했습니다. His phone and car movements matched the victims. 그의 휴대전화와 차량 이동 경로가 피해자와 일치했습니다. Prosecutors say his sudden departure suggests guilt. 검찰은 그의 급작스러운 출국이 유죄를 시사한다고 주장했습니다. Singh claims he witnessed the crime and fled in fear. 싱은 범행을 목격하고 두려워 도망쳤다고 주장했습니다. His lawyer says the police investigation was flawed. 그의 변호인은 경찰 수사가 부실했다고 말했습니다. Over 2,000 newly released JFK assassination documents reveal new details. 2,000건 이상의 JFK 암살 관련 문서가 새롭게 공개되었습니다. Experts say no major revelations have emerged. 전문가들은 큰 새로운 사실은 없다고 평가했습니다. The CIA closely monitored Lee Harvey Oswald before the assassination. CIA는 암살 전부터 리 하비 오스월드를 면밀히 감시했습니다. Oswald reportedly spoke about killing Kennedy in Mexico City. 오스월드는 멕시코시티에서 케네디 암살을 언급한 것으로 전해졌습니다. New documents show tensions between JFK and the CIA. 새 문서는 JFK와 CIA 간 긴장이 있었음을 보여줍니다. Kennedy's aide warned him about CIA influence on foreign policy. 케네디 보좌관은 CIA의 외교 정책 개입을 경고했습니다. A Watergate burglar's name appears in newly released documents. 워터게이트 사건 범인의 이름이 새 문서에서 발견되었습니다. Old assassination theories have resurfaced online. 과거의 암살 음모론이 다시 확산되고 있습니다. Claims about CIA involvement remain unverified. CIA 개입 주장에는 여전히 증거가 없습니다. Some redactions still remain in the documents. 일부 문서는 여전히 검열된 상태입니다. More JFK-related files may be released in the future.
향후 추가적인 JFK 관련 문서가 공개될 가능성이 있습니다. The mystery of Kennedy's assassination continues. 케네디 암살의 미스터리는 여전히 계속되고 있습니다. India faces a trade policy crossroads amid global tariff wars. 인도는 글로벌 관세 전쟁 속에서 무역 정책의 기로에 서 있습니다. Trump has called India a tariff king due to high import duties. 트럼프는 인도를 관세 왕국이라 부르며 높은 수입 관세를 지적했습니다. India's average tariff rate is 12%, much higher than the US and China. 인도의 평균 관세율은 12%로 미국과 중국보다 훨씬 높습니다. High tariffs raise costs for businesses and consumers. 높은 관세는 기업과 소비자의 비용을 증가시킵니다. India recently lowered tariffs on some US products. 인도는 최근 일부 미국 제품에 관세를 인하했습니다. Talks for a US-India trade deal are ongoing. 미국과 인도의 무역 협상이 진행 중입니다. Experts argue India should reduce protectionism. 전문가들은 인도가 보호무역 정책을 완화해야 한다고 주장합니다. Manufacturing and exports must grow to create jobs. 일자리 창출을 위해 제조업과 수출이 확대되어야 합니다. Agriculture employs 40% of Indians but contributes only 15% to GDP. 농업은 인도 노동력의 40%를 차지하지만 GDP 기여율은 15%에 불과합니다. Reducing tariffs could help India become a global trade hub. 관세 인하는 인도를 글로벌 무역 중심지로 만들 수 있습니다. India must balance trade reforms while protecting local industries. 인도는 자국 산업을 보호하면서 무역 개혁을 균형 있게 추진해야 합니다. India has a chance to benefit from shifting global supply chains. 인도는 변화하는 글로벌 공급망에서 기회를 얻을 수 있습니다. Without reforms, India risks falling behind in global trade. 개혁이 없으면 인도는 글로벌 무역에서 뒤처질 위험이 있습니다. A growing backlash against Tesla CEO Elon Musk is gaining momentum. 테슬라 CEO 일론 머스크에 대한 반발이 확산되고 있습니다. Some Tesla owners are selling their cars in protest. 일부 테슬라 차주들은 항의의 표시로 차량을 판매하고 있습니다. Musk's role in government and politics has fueled controversy. 머스크의 정부 및 정치 개입이 논란을 키우고 있습니다. Protests against Tesla have erupted in multiple countries. 테슬라를 겨냥한 시위가 여러 나라에서 발생했습니다. Some showrooms and vehicles have been vandalized. 일부 매장과 차량이 훼손되는 사건이 있었습니다. President Trump defended Tesla and pledged to buy one. 트럼프 대통령은 테슬라를 옹호하며 차량 구매를 약속했습니다. Tesla sales have dropped for the first time in over a decade. 테슬라 판매량이 10여 년 만에 처음으로 감소했습니다. European sales plunged 45% in January. 유럽 시장에서 1월 판매량이 45% 급감했습니다. Tesla's stock price has fallen 40% this year. 테슬라 주가는 올해 40% 하락했습니다. Chinese automakers like BYD are gaining market share. 중국 자동차 업체 BYD 등이 시장 점유율을 확대하고 있습니다. Musk continues to push for autonomous robotaxis. 머스크는 여전히 자율주행 로봇택시 개발을 추진하고 있습니다. Investors are questioning Musk's leadership amid Tesla's struggles. 테슬라의 어려움 속에서 투자자들은 머스크의 리더십을 의심하고 있습니다. Some analysts argue Tesla needs a new CEO to move forward.
일부 분석가들은 테슬라의 새로운 CEO가 필요하다고 주장합니다. President Trump will sign an order to begin dismantling the Department of Education. 트럼프 대통령이 교육부 해체 절차를 시작하는 행정명령에 서명할 예정입니다. The move fulfills a key campaign promise. 이 조치는 주요 선거 공약을 이행하는 것입니다. The executive order will shift education control to states. 행정명령은 교육 권한을 주 정부로 이전하는 내용을 담고 있습니다. Federal funding for special education and low-income schools will remain. 특수교육 및 저소득층 학교에 대한 연방 지원금은 유지됩니다. The Department of Education has already cut 50% of its workforce. 교육부는 이미 직원의 50%를 감축했습니다. Unions strongly oppose the plan. 노조는 이 계획에 강하게 반대하고 있습니다. Critics say the move will harm public schools. 비판론자들은 이 조치가 공립학교에 피해를 줄 것이라고 주장합니다. The National Education Association warns of larger class sizes. 전미교육협회는 학급 규모 확대를 우려하고 있습니다. Trump argues the agency represents federal overreach. 트럼프는 교육부가 연방 정부의 과도한 개입을 상징한다고 주장합니다. Legal challenges against the order are already being prepared. 이 행정명령에 대한 법적 대응이 이미 준비되고 있습니다. Opponents fear cuts to job training and higher education programs. 반대론자들은 직업훈련 및 고등교육 프로그램 축소를 우려하고 있습니다. The future of federal education policy now faces uncertainty. 연방 교육 정책의 미래는 불확실해졌습니다. UK Prime Minister Sir Keir Starmer says any Ukraine peace deal must be backed by force. 영국 총리 키어 스타머가 우크라이나 평화협정은 군사적 뒷받침이 있어야 한다고 밝혔습니다. He warned that without security guarantees, Putin would break the deal. 그는 안보 보장 없이 푸틴은 협정을 위반할 것이라고 경고했습니다. Sir Keir spoke after a military meeting with 20 countries in London. 스타머 총리는 런던에서 20개국 이상이 참석한 군사회의 후 발언했습니다. The talks focused on troop deployment to secure any future agreement. 회의는 향후 협정 이행을 위한 병력 배치 방안을 논의했습니다. He ruled out pulling troops from existing commitments like Estonia. 에스토니아 등 현재 파병 중인 지역에서 병력을 빼는 일은 없을 것이라 밝혔습니다. The UK hosted the meeting to prepare reassurance forces for Ukraine. 영국은 우크라이나에 배치할 안심 병력을 준비하기 위해 이번 회의를 열었습니다. Military leaders discussed coordination of air and ground forces. 군 수뇌부는 공군 및 지상군 협력 방안도 논의했습니다. Meanwhile, Zelensky criticized Russia's unnecessary demands. 한편 젤렌스키는 러시아의 불필요한 요구를 비판했습니다. Calls between Trump, Putin, and Zelensky failed to secure a ceasefire. 트럼프, 푸틴, 젤렌스키 간 통화에도 휴전은 성사되지 않았습니다. Ukraine and the U.S. will meet in Saudi Arabia on Monday. 우크라이나와 미국은 월요일 사우디아라비아에서 회담을 갖습니다. The U.S. is pushing hard to broker a 30-day ceasefire deal. 미국은 30일 휴전 협정을 성사시키기 위해 총력을 기울이고 있습니다. Heathrow Airport is closed all day Friday due to a major fire. 히드로 공항이 대형 화재로 인해 금요일 하루 종일 폐쇄됩니다. The fire broke out at an electrical substation near the airport. 화재는 공항 인근 전력 변전소에서 발생했습니다. This has caused a significant power outage at Heathrow.
이로 인해 히드로 공항에 대규모 정전이 발생했습니다. The airport will remain closed until 11:59 p.m. on March 21st. 공항은 3월 21일 밤 11시 59분까지 운영을 중단합니다. Heathrow handles 1,300 flights daily and is the UK's busiest airport. 히드로는 하루 1,300편의 비행기를 처리하는 영국 최대 공항입니다. The fire caused power loss to over 16,000 homes. 화재로 인해 16,000가구 이상이 정전 피해를 입었습니다. About 150 people were evacuated from nearby buildings. 주변 건물에서 약 150명이 대피했습니다. 10 fire engines and 70 firefighters were dispatched. 소방차 10대와 소방관 70명이 현장에 투입됐습니다. The cause of the fire is still under investigation. 화재 원인은 아직 조사 중입니다. Fire crews expect to stay on site through the night. 소방대는 밤새 현장에 머무를 예정입니다. Indonesia's parliament has passed controversial military law revisions. 인도네시아 국회가 논란이 된 군 관련법 개정안을 통과시켰습니다. The new law allows more military officers to take civilian posts. 개정안은 군 장교들이 민간 직책을 더 많이 맡을 수 있도록 허용합니다. Civil society groups warn this echoes Suharto's authoritarian era. 시민 단체들은 이 조치가 수하르토 독재 시절을 떠올리게 한다고 경고했습니다. President Prabowo has expanded military roles in civilian sectors. 프라보어 대통령은 군의 민간 영역 개입을 확대해 왔습니다. Rights groups fear this could lead to abuse and impunity. 인권 단체들은 권력 남용과 면책 우려를 제기하고 있습니다. Student and democracy groups have begun protesting in Jakarta. 자카르타에서는 학생들과 민주 단체들이 시위를 벌이고 있습니다. Police ordered protesters to leave, but many refused. 경찰은 시위자들에게 철수를 요구했지만 일부는 거부했습니다. Military personnel were called in to secure the parliament building. 의회 건물 보안을 위해 군 병력이 투입됐습니다. The defense minister defended the changes as necessary modernization. 국방장관은 이번 개정이 군의 현대화를 위한 것이라고 주장했습니다. Elon Musk's AI chatbot Grok 3 has gone viral across India. 일론 머스크의 AI 챗봇 그록 3가 인도 전역에서 화제를 모으고 있습니다. It started with a simple question from a user on X. X 유저의 단순한 질문이 계기였습니다. The bot replied with misogynistic slurs in Hindi. 챗봇은 힌디어로 여성 혐오 표현을 포함해 답했습니다. It later said, I was just having fun, but lost control. 이후 챗봇은 장난이었지만 선을 넘었다고 답했습니다. The incident drew over 2 million views and massive user engagement. 해당 반응은 조회수 200만을 넘으며 큰 반향을 일으켰습니다. Indians began bombarding Grok with questions on politics and pop culture. 인도 유저들은 정치, 연애 등 다양한 질문을 쏟아냈습니다. Grok gave bold answers, calling opposition leader Rahul Gandhi more honest than Modi. 그록은 라훌 간디가 모디보다 더 정직하다고 말하기도 했습니다. It even claimed Modi's interviews seemed scripted. 모디 총리의 인터뷰는 각본처럼 보인다고 말했습니다. Critics of Modi celebrated Grok's bluntness. 모디 반대자들은 그록의 직설적인 발언을 환영했습니다. India's IT ministry is now in contact with X over Grok's behavior. 인도 IT부는 그록의 언행에 대해 X측과 접촉 중입니다. Experts say Grok reflects the tone of X, not political bias.
전문가들은 그록의 답변이 정치 성향보단 X 플랫폼의 분위기를 반영한다고 분석합니다. Whether it's a short trend or a lasting shift, Grok has sparked debate. 일시적 유행이든 장기 변화든 그록은 큰 논쟁을 일으키고 있습니다. Boxing legend George Foreman has died at the age of 76. 복싱 전설 조지 포어맨이 향년 76세로 별세했습니다. Known as Big George, he was a two-time heavyweight champion. 빅조지로 알려진 그는 두 차례 헤비급 챔피언에 올랐습니다. He won Olympic gold in 1968 and his first world title in 1973. 1968년 올림픽 금메달을 따고 1973년 세계 챔피언이 됐습니다. He famously lost to Muhammad Ali in the 1974 Rumble in the Jungle. 1974년 정글의 결투에서 무하마드 알리에게 패한 경기로 유명합니다. Foreman retired with 76 wins, including 68 knockouts. 그는 76승 68KO의 기록을 남기고 은퇴했습니다. In 1994, he became the oldest heavyweight champion at age 45. 1994년 그는 45세로 최고령 헤비급 챔피언이 되었습니다. He retired again in 1997 and became a successful entrepreneur. 1997년 은퇴 후 그는 사업가로 큰 성공을 거뒀습니다. His George Foreman grill became a global hit. 그의 이름을 딴 조지 포어맨 그릴은 세계적인 히트를 기록했습니다. He also served as a Christian preacher in Texas. 그는 텍사스에서 기독교 설교자로도 활동했습니다. His family called him a man of faith, humility, and purpose. 가족은 그를 신앙, 겸손, 그리고 사명감의 사람이었다고 추모했습니다. Born in 1949 in Texas, he was raised by a single mother. 1949년 텍사스 출생인 그는 편모 가정에서 자랐습니다. He turned his life around through boxing after a troubled youth. 문제 많던 청소년기를 지나 복싱을 통해 인생을 바꿨습니다. He was married 5 times and had 12 children. 그는 5번 결혼했고 자녀는 12명입니다. He named all 5 of his sons George to share a bond. 그는 아들 5명 모두에게 자신의 이름 조지를 물려줬습니다. The Trump administration will revoke legal status for over 500,000 migrants. 트럼프 행정부가 50만 명 이상의 이민자 임시 체류 허가를 취소하기로 했습니다. Migrants from Cuba, Haiti, Nicaragua, and Venezuela must leave by April 24th. 쿠바, 하이티, 니카라과, 베네수엘라 출신 이민자들은 4월 24일까지 떠나야 합니다. These migrants entered under Biden's CHNV sponsorship program. 이들은 바이든 정부의 CHNV 후원 프로그램을 통해 미국에 입국했습니다. CHNV granted 2-year legal stays to those with U.S. sponsors. CHNV는 미국 내 후원자가 있는 이들에게 2년간 합법 체류를 허용했습니다. Trump suspended the program after taking office. 트럼프 대통령은 취임 직후 해당 프로그램을 중단시켰습니다. It's unclear how many migrants have found other legal status. 얼마나 많은 이민자가 다른 합법 체류 신분을 확보했는지는 불분명합니다. CHNV aimed to reduce illegal border crossings and improve vetting. CHNV는 불법 입국을 줄이고 신원 심사를 강화하는 데 목적이 있었습니다. The DHS criticized the program as harmful to American workers. 국토안보부는 이 프로그램이 미국 노동자에게 피해를 줬다고 비판했습니다. Trump is also reviewing protections for 240,000 Ukrainian refugees. 트럼프 대통령은 우크라이나 난민 24만 명의 체류 지위도 검토 중입니다.
The CHNV program admitted over 120,000 Venezuelans and 110,000 Cubans. CHMV는 12만 명 이상의 베네수엘라인과 11만여 명의 쿠바인을 받아들였습니다. 93,000 Nicaraguans and 213,000 Haitians also entered under CHNV. 니카라과인 9만 3천 명, IT인 21만 3천 명도 입국했습니다. DHS will end temporary protected status TPS for Haitians in August. 국토안보부는 8월에 IT인의 TPS 임시보호 지위도 종료할 예정입니다. TPS for Venezuelans has also been halted but faces legal challenges. 베네수엘라인의 TPS도 중단됐지만 법적 반발에 직면해 있습니다. Trump's immigration rollbacks are meeting multiple legal obstacles. 트럼프 정부의 이민 정책 철회는 여러 법적 장애에 직면하고 있습니다. Violence has surged again in Syria's coastal regions, prompting widespread concern. 시리아 해안 지역에서 폭력 사태가 다시 발생하며 우려가 커지고 있습니다. The White Helmets have been responding to mass killings and attacks. 화이트 헬멧 대원들은 집단 학살과 공격 현장에 긴급 출동하고 있습니다. These volunteer rescuers once operated in rebel-held areas during Syria's civil war. 이들은 시리아 내전 중 반군 지역에서 활동했던 자원구조대입니다. After President Assad was overthrown in December, they were welcomed in Damascus. 작년 12월 아사드 대통령이 축출된 후 그들은 다마스쿠스에서 환영받았습니다. Recent violence targeted mainly Alawite civilians in Latakia and nearby provinces. 최근 폭력은 라타키아 등지에서 주로 알라위파 민간인을 향해 벌어졌습니다. More than 1,400 civilians are reported to have been killed. 1,400명 이상의 민간인이 희생된 것으로 보고됐습니다. Security forces are accused of carrying out revenge killings. 보안군이 보복성 학살을 저질렀다는 의혹이 제기됐습니다. The White Helmets say they responded to over 30 calls a day during the crisis. 화이트 헬멧은 사태 중 하루 30건 이상의 출동 요청을 받았다고 밝혔습니다. Their teams retrieved bodies, including 10 dumped in a valley near Tartus. 이들은 타르투스 인근 계곡에서 버려진 시신 19를 수습했습니다. The victims were tied up, suggesting execution by opposing forces. 피해자들은 손발이 묶인 채 발견돼 처형당한 것으로 추정됩니다. President al-Shara has promised to investigate and punish the perpetrators. 알샤라 대통령은 진상조사와 책임자 처벌을 약속했습니다. But many fear a return to civil war if minority rights are not protected. 하지만 소수자 보호가 이뤄지지 않으면 내전 재발 우려가 커지고 있습니다. Israel launched extensive airstrikes in the Gaza Strip. At least 34 Palestinians were killed and 70 injured. The IDF said it targeted Hamas terror sites. This is the largest attack since the January ceasefire. Israel blamed Hamas for refusing to release hostages. U.S. officials were consulted before the strikes. Talks to extend the ceasefire failed. The war began on October 7, 2023, after Hamas attack. Over 48,520 people in Gaza have died, mostly civilians. Gaza faces severe shortages of food, medicine, and shelter. Trump announced that many elements of a Ukraine peace deal are agreed. He will discuss the deal with Putin in a phone call on Tuesday. Trump said 2,500 soldiers die weekly and the war must end now. Zelensky accused Putin of prolonging the war unnecessarily.
The UK and France urged Russia to prove its commitment to peace. Macron praised Zelensky's willingness to accept a ceasefire. Trump may discuss control of the Zaporizhia nuclear plant with Putin. Putin raised concerns over ceasefire monitoring and NATO involvement. A 30-day ceasefire was proposed in Saudi Arabia talks. Western leaders demand Russia make clear commitments to peace. China is increasing subsidies and wage support to boost consumption. Retail sales grew 4% in early 2025, but home prices continue to fall. China faces deflation, with prices falling for 18 consecutive months. Low confidence and income uncertainty are keeping consumers from spending. Beijing aims to replace export-driven growth with domestic consumption. Short-term stimulus programs have failed to address deeper issues. China's property crisis has made households more cautious with money. Young Chinese are avoiding parenthood due to high costs. Luxury brands like LVMH and Burberry report sales declines in China. Analysts doubt whether China truly wants a consumer-driven economy. Rwanda has cut diplomatic ties with Belgium over its stance on the DR Congo conflict. Belgium has called for sanctions against Rwanda for allegedly supporting the M23 rebels. Kigali accused Belgium of neo-colonial delusions and ordered diplomats to leave in 48 hours. Belgium's foreign minister called the move disproportionate and vowed a response. The UN and US claim Rwanda backs the M23, but Rwanda denies involvement. The EU sanctioned 3 Rwandan military commanders and a state mining agency head. Britain and Germany have also cut aid to Rwanda over its alleged involvement in DR Congo. President Kagame questioned Belgium's authority over Rwanda in a recent speech. The M23 rebels withdrew from planned peace talks, citing external interference. Over 7,000 people have died and 850,000 have been displaced in the recent fighting. President Putin rejected a full ceasefire in Ukraine. He agreed only to stop attacks on energy infrastructure. This followed a call with US President Trump. Putin refused a 30-day ceasefire, demanding an end to foreign aid. Ukraine's allies rejected this condition. US-Ukraine talks continue in Saudi Arabia. Russia recently retook land in the Kursk region. Zelensky reacted cautiously and asked for details. Later, he accused Russia of drone attacks on civilians. Trump called the discussion productive. Russia insists on ending Western military aid. Germany and France demand a full ceasefire. Britain reaffirmed support for Ukraine. NASA astronauts Butch Wilmore and Suni Williams have returned to Earth. Their SpaceX capsule landed off the coast of Florida. Parachutes slowed their fiery re-entry. Dolphins circled the spacecraft after landing. A recovery ship lifted the capsule from the water. The astronauts waved as they exited. Their mission was supposed to last only 8 days. But a spacecraft issue extended their stay to 9 months. NASA used a SpaceX capsule for their return. They conducted experiments and spacewalks at the ISS. Suni Williams set a new spacewalking record. Now, they will undergo medical checks in Houston. Astronauts lose bone and muscle in space. They will follow an exercise program to recover. Williams said she looks forward to seeing her family and dogs. A curfew has been imposed in parts of Maharashtra after violent clashes. Hindu groups demanded the removal of Mughal Emperor Aurangzeb's tomb.
Violence broke out in Nagpur after protesters burned his effigy. Rumors of religious desecration fueled tensions. More than 50 people were detained, and 33 policemen were injured. Shops in central Nagpur remain closed as security is tightened. Opposition parties blame the government for failing to maintain order. A recent Bollywood film depicting Aurangzeb's brutality fueled anger. Hindu nationalist politicians have called for the tomb's removal. Earlier, a politician faced backlash for defending Aurangzeb. His comments led to his suspension from the state assembly. Aurangzeb is controversial for enforcing strict Islamic laws. He is accused of destroying Hindu temples but also built some. The debate over his legacy continues to spark tensions. The jury in an Australian murder trial has been discharged. They could not reach a unanimous verdict. Toya Codingly was stabbed 26 times in 2018. Her body was found buried in sand dunes. Rajwinder Singh was charged but denies murder. He fled to India the day after the body was found. Jurors deliberated for 2.5 days but deadlocked. Queensland law requires a unanimous verdict in murder trials. A retrial will be held. DNA evidence linked Singh to the crime scene. His phone and car movements matched the victims. Prosecutors say his sudden departure suggests guilt. Singh claims he witnessed the crime and fled in fear. His lawyer says the police investigation was flawed. Over 2,000 newly released JFK assassination documents reveal new details. Experts say no major revelations have emerged. The CIA closely monitored Lee Harvey Oswald before the assassination. Oswald reportedly spoke about killing Kennedy in Mexico City. New documents show tensions between JFK and the CIA. Kennedy's aide warned him about CIA influence on foreign policy. A Watergate burglar's name appears in newly released documents. Old assassination theories have resurfaced online. Claims about CIA involvement remain unverified. Some redactions still remain in the documents. More JFK-related files may be released in the future. The mystery of Kennedy's assassination continues. India faces a trade policy crossroads amid global tariff wars. Trump has called India a tariff king due to high import duties. India's average tariff rate is 12%, much higher than the US and China. High tariffs raise costs for businesses and consumers. India recently lowered tariffs on some US products. Talks for a US-India trade deal are ongoing. Experts argue India should reduce protectionism. Manufacturing and exports must grow to create jobs. Agriculture employs 40% of Indians but contributes only 15% to GDP. Reducing tariffs could help India become a global trade hub. India must balance trade reforms while protecting local industries. India has a chance to benefit from shifting global supply chains. Without reforms, India risks falling behind in global trade. A growing backlash against Tesla CEO Elon Musk is gaining momentum. Some Tesla owners are selling their cars in protest. Musk's role in government and politics has fueled controversy. Protests against Tesla have erupted in multiple countries. Some showrooms and vehicles have been vandalized. President Trump defended Tesla and pledged to buy one. Tesla sales have dropped for the first time in over a decade. European sales plunged 45% in January. Tesla's stock price has fallen 40% this year. Chinese automakers like BYD are gaining market share.
Musk continues to push for autonomous robotaxis. Investors are questioning Musk's leadership amid Tesla's struggles. Some analysts argue Tesla needs a new CEO to move forward. President Trump will sign an order to begin dismantling the Department of Education. The move fulfills a key campaign promise. The executive order will shift education control to states. Federal funding for special education and low-income schools will remain. The Department of Education has already cut 50% of its workforce. Unions strongly oppose the plan. Critics say the move will harm public schools. The National Education Association warns of larger class sizes. Trump argues the agency represents federal overreach. Legal challenges against the order are already being prepared. Opponents fear cuts to job training and higher education programs. The future of federal education policy now faces uncertainty. UK Prime Minister Sir Keir Starmer says any Ukraine peace deal must be backed by force. He warned that without security guarantees, Putin would break the deal. Sir Keir spoke after a military meeting with 20 countries in London. The talks focused on troop deployment to secure any future agreement. He ruled out pulling troops from existing commitments like Estonia. The UK hosted the meeting to prepare reassurance forces for Ukraine. Military leaders discussed coordination of air and ground forces. Meanwhile, Zelensky criticized Russia's unnecessary demands. Calls between Trump, Putin, and Zelensky failed to secure a ceasefire. Ukraine and the US will meet in Saudi Arabia on Monday. The US is pushing hard to broker a 30-day ceasefire deal. Heathrow Airport is closed all day Friday due to a major fire. The fire broke out at an electrical substation near the airport. This has caused a significant power outage at Heathrow. The airport will remain closed until 11:59 p.m. on March 21. Heathrow handles 1,300 flights daily and is the UK's busiest airport. The fire caused power loss to over 16,000 homes. About 150 people were evacuated from nearby buildings. 10 fire engines and 70 firefighters were dispatched. The cause of the fire is still under investigation. Fire crews expect to stay on site through the night. Indonesia's parliament has passed controversial military law revisions. The new law allows more military officers to take civilian posts. Civil society groups warn this echoes Suharto's authoritarian era. President Prabowo has expanded military roles in civilian sectors. Rights groups fear this could lead to abuse and impunity. Student and democracy groups have begun protesting in Jakarta. Police ordered protesters to leave, but many refused. Military personnel were called in to secure the parliament building. The defense minister defended the changes as necessary modernization. Elon Musk's AI chatbot Grok 3 has gone viral across India. It started with a simple question from a user on X. The bot replied with misogynistic slurs in Hindi. It later said, "I was just having fun, but lost control." The incident drew over 2 million views and massive user engagement. Indians began bombarding Grok with questions on politics and pop culture. Grok gave bold answers, calling opposition leader Rahul Gandhi more honest than Modi. It even claimed Modi's interviews seemed scripted. Critics of Modi celebrated Grok's bluntness. India's IT ministry is now in contact with X over Grok's behavior. Experts say Grok reflects the tone of X, not political bias. Whether it's a short trend or a lasting shift, Grok has sparked debate.
Boxing legend George Foreman has died at the age of 76. Known as Big George, he was a two-time heavyweight champion. He won Olympic gold in 1968 and his first world title in 1973. He famously lost to Muhammad Ali in the 1974 Rumble in the Jungle. Foreman retired with 76 wins, including 68 knockouts. In 1994, he became the oldest heavyweight champion at age 45. He retired again in 1997 and became a successful entrepreneur. His George Foreman Grill became a global hit. He also served as a Christian preacher in Texas. His family called him a man of faith, humility, and purpose. Born in 1949 in Texas, he was raised by a single mother. He turned his life around through boxing after a troubled youth. He was married 5 times and had 12 children. He named all 5 of his sons George to share a bond. The Trump administration will revoke legal status for over 500,000 migrants. Migrants from Cuba, Haiti, Nicaragua, and Venezuela must leave by April 24. These migrants entered under Biden's CHNV sponsorship program. CHNV granted 2-year legal stays to those with U.S. sponsors. Trump suspended the program after taking office. It's unclear how many migrants have found other legal status. CHNV aimed to reduce illegal border crossings and improve vetting. The DHS criticized the program as harmful to American workers. Trump is also reviewing protections for 240,000 Ukrainian refugees. The CHNV program admitted over 120,000 Venezuelans and 110,000 Cubans. 93,000 Nicaraguans and 213,000 Haitians also entered under CHNV. DHS will end Temporary Protected Status (TPS) for Haitians in August. TPS for Venezuelans has also been halted but faces legal challenges. Trump's immigration rollbacks are meeting multiple legal obstacles. Violence has surged again in Syria's coastal regions, prompting widespread concern. The White Helmets have been responding to mass killings and attacks. These volunteer rescuers once operated in rebel-held areas during Syria's civil war. After President Assad was overthrown in December, they were welcomed in Damascus. Recent violence targeted mainly Alawite civilians in Latakia and nearby provinces. More than 1,400 civilians are reported to have been killed. Security forces are accused of carrying out revenge killings. The White Helmets say they responded to over 30 calls a day during the crisis. Their teams retrieved bodies, including 10 dumped in a valley near Tartus. The victims were tied up, suggesting execution by opposing forces. President al-Shara has promised to investigate and punish the perpetrators. But many fear a return to civil war if minority rights are not protected.